Ito yung mga nangyari sa ilang buwang paggamit ko ng Amazfit T-Rex 3. Quick unboxing muna. Binili ko tong relo na to for fitness and sports dahil hindi ko pa afford yung Garmin. Naganap kasi ako ng relo na pwede kong gamitin for freediving and other sports. And at the same time, mayroong fitness and health tracker. This is a military grade watch and certified for freediving up to 45 meters. Lampas 170 sports mode pa ang meron dito. Ginamit ko na to for hiking and connected din siya sa Strava. Additionally, meron tong built-in maps na pwede mong gamitin during hike. Okay din siya for swimming pool and open water swimming. What happened, Vela? 10 seconds. Uy, pareho kayo. For freediving naman, up to 45 meters ang kaya nito. Where hindi ko pa naman abot yung 45 meters, kaya okay pa sa akin. Kita dito yung depth, dive time, as well as yung surface interval na importante sa freediving. Recorded din yung mga position mo kapag meron kang outdoor sports na ginawa. Nasubukan ko na rin yung distance monitoring niya for biking, skating, and running. Na very useful para sa aking Strava era. Para sa akin, sulit talaga tong relo na to. Link on the yellow basket.